Hello students, welcome to the next lecture on word stress. In my previous lecture, I briefly explained you what is word stress and why it is important for non-native speakers to study word stress in English. Word stress simply means words are emphasized. If a word is disyllabic or polysyllabic, then only one syllable in that word gets stress or receives stress. That means that part of the word should be spoken louder than other parts and it receives more breath force than the other parts of the word. It is also spoken louder than the other parts of the word or other syllables in the word. So I explained this slide to you last time. Then we saw some examples of trisyllabic words where stress lies on the first syllable. We studied some words, trisyllabic words, where the stress is on the second syllable, and again some trisyllabic words where the stress lies on the third syllable. So, stress does not remain static. Stress doesn't remain permanent. I mean, in some words, you will find that the stress is on the first syllable. In some words, the stress is on the second, or in some words, the stress is on the third syllable. So it depends on the vowel in the syllables. So if you have a strong vowel in a particular syllable, that syllable will be stressed. Long vowels are strong vowels, a, then a. These vowels are stronger than a vowels. So you have to think which vowel is a strong vowel in the syllables, and accordingly you have to mark stress or you have to mark accent. Then in the last lecture we started studying some rules of word stress. That is, which syllables will receive stress. For that, we need to study certain rules. The first rule states that if you have a weak prefix in a word, then that prefix never receives stress. And we saw some examples. The examples you can see on the slide. Then the second rule that we studied was regarding suffixes. Inflectional suffixes do not affect the stress on the syllable. And we studied three types of inflectional suffixes: ed, es, and ing. These are suffixes, these are inflectional suffixes. Inflectional, I told you last time, inflectional simply means the size of the word increases. The meaning or the meaning doesn't change much and the category of the word remains the same. For example, the verb remains verb when ed is attached to it. So play is a verb, the past tense of play is played, you add ed suffix to the main verb and you get past tense of the verb, but both are verbs, play and played. Such suffixes are called as inflectional suffixes. That is, by adding these suffixes to the main words, if the word category of the word doesn't change, the category of the word doesn't change, then these suffixes are called as inflectional suffixes. So the second rule was inflectional suffixes do not change the stress pattern. For example, again, let us take the word play. Play is the spelling and the phonetic transcription would be play. This has only one syllable because it has only one vowel in it. So the stress will be marked like this. Now, in this example, there is only one syllable and the stress lies on the same syllable, that is on the first syllable itself. But if you take
the word playing, let me write the spelling, playing. What you have done, you have added ing suffix to it. So if you write the transcription the of the word, the transcription is this: playing, 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 sorry, playing. So it has two syllables. First syllable play and second syllable ing, playing. But the syllable which receives stress is the first syllable. The stress doesn't change, it doesn't go to the second syllable. Right? So you can see the examples on the screen: answer, answering, audit, auditing, etc. Now let us go ahead and see the next rule of word stress. See the third rule: the derivational suffixes, that is age, ance, en, er, ess, ful, etc., do not change the stress pattern as shown above. So they do not change the stress pattern. Now these are derivational suffixes. Which are derivational suffixes? The examples are given here. These are derivational suffixes. What is a derivational suffix? That is, by adding these suffixes, you change the category of the word. For example, beauty is a verb, B-E-A-U-T-Y. If you add ful suffix to it, the word will become beautiful. Y goes, you have to write I instead of Y, and then you write ful. Now beautiful is an adjective. Okay, beautiful is an adjective, beauty is a verb. So what has happened here? Here the category of the word has changed. That is, I'm sorry, beauty is a noun, beauty isn't a verb. Okay, I'm sorry, beauty is a noun. So beauty is a noun and beautiful is an adjective. So noun has turned into an adjective due to this suffix. Correct. Therefore, this is, or these suffixes are called as derivational suffixes. आपण inflectional suffixes काय पाहिलं होतं, तसेच derivational suffixes असतात. AGE, ANCE, EN, ER, etc. तुम्हाला लिस्ट स्क्रीनवर दिसतेय डेरिव्हेशनल सफिक्सेसची. म्हणजेच काय, यांना सफिक्स काय म्हणायचं की दे कॅनॉट स्टँड ऑन देअर ओन. नुसतं मी NESS लिहिलं तर त्याला काहीच अर्थ नसतो. पण मी ज्यावेळी काइंडनेस म्हणतो त्यावेळी मात्र त्याला अर्थ प्राप्त होतो. सो these are called as derivational suffixes. These derivational suffixes change the category of the word. So noun turns into an adjective, verb turns into a noun, etc. करेक्ट. तर या डेरिव्हेशनल सफिक्सेसमुळं सुद्धा काय होतं, तर स्ट्रेस पॅटर्न चेंज होत नाही. डू नॉट चेंज द स्ट्रेस पॅटर्न ॲज शोन अबाव. राईट. क्लिअर, क्लिअरली फॉर एक्झाम्पल. अर्ग्यू, अर्ग्यू करणे, ARGUE, आर्ग्यू करणे, वाद घालणे. टू आर्ग्यू इज अ वर्ब, बरोबर. पण सपोज मी त्याला MENT हे सफिक्स जोडलं तर काय होईल, आर्ग्युमेंट, ARGUMENT. आर्ग्युमेंट हे काय आहे, हे नाऊन आहे. काय झालं, व्हर्बचं नाऊन झालं. कशामुळं, बिकॉज ऑफ दिस सफिक्स. सो verb turns into noun because of MENT, because of this suffix. Therefore MENT is derivational suffix. पण रूल काय सांगतोय, तर word stress doesn't change. फॉर एक्झाम्पल अर्ग्यू, अर्ग्यू मध्ये स्ट्रेस पहिल्या सिलेबल वरती आहे, अर्ग्युमेंट मध्ये सुद्धा स्ट्रेस पहिल्या सिलेबल वरतीच राहील, असा त्याचा अर्थ होतोय. नेक्स्ट पहा,
वर्ड्स एंडिंग इन द सफिक्सेस, फोर्थ रूल आपण शिकतोय. वर्ड्स एंडिंग in the suffixes double er, double e and ese have stress on themselves as shown above. काही एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला याचे देईन, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 आणि रूल नंबर 5 चे. फिफ्थ रूल बघा, वर्ड्स एंडिंग इन द सफिक्स ion, ic, ical, ICALLY, IAL, ITY, etc. have the primary stress on the syllable immediately preceding the suffix as shown above. As shown above म्हणजे काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. ती एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला स्क्रीनवरती किंवा आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती शेअर करेन. आता बघा, हा नवीन रूल आहे. हा रूल काय सांगतोय? ION किंवा IC किंवा एक लिस्ट दिली पाहिजे, एक 5-6 सफिक्सेसची लिस्ट दिलेली आहे. हे जर सफिक्स तुम्ही वर्डला जोडले तर तुम्हाला स्ट्रेस कुठं द्यावं लागेल? स्ट्रेस ऑन द सिलेबल इमिजिएटली प्रिसिडिंग द सफिक्स. सफिक्सच्या आधीचा जो सिलेबल आहे त्या सिलेबलवर तुम्हाला स्ट्रेस द्यावा लागेल. जसं बघा, CREATE क्रिएट, तयार करणे. क्रिएट वर्ब आहे, क्रिएट वरून CREATION, क्रिएशन, बरोबर. म्हणजे आपण कोणतं सफिक्स जोडले इथं? ION. आता क्रिएशन मध्ये किती सिलेबल्स आहेत? क्रिएशन 3 सिलेबल्स आहेत, राईट. म्हणजे बघा, क्रिएट, क्रिएट असं त्याचं फोनेटिक ट्रान्स्क्रिप्शन होईल. डायसिलेबिक वर्ड आहे कारण त्याच्यात काय आहेत? 2 सिलेबल्स आहेत, राईट. हिअर द स्ट्रेस लाईज ऑन द फर्स्ट सिलेबल. पण ज्यावेळी ION हे सफिक्स त्याला जोडलं गेलं त्यावेळी काय झालं? द वर्ब हॅज चेंज्ड इनटू नाउन. पण काय झालंय? आता हा ट्रायसिलेबिक वर्ड तयार झाला. मुळात किती सिलेबल्स आहेत? 2 सिलेबल. क्रिएशन असा ट्रायसिलेबिक वर्ड तयार झाला. बट हिअर देर इज शिफ्ट इन द स्ट्रेस. दॅट इज, ओरिजिनली द स्ट्रेस lies on the first syllable, but here the stress lies on the second syllable, that is the syllable preceding ION. ION च्या आधी जो सिलेबल आहे that is A, या सिलेबल वरती आपल्याला स्ट्रेस द्यावा लागतोय. तर जसं कोणतं सफिक्स आहे हे पाहून तुम्हाला काय करावं लागेल? स्ट्रेस मार्क करावा लागेल. डेरिव्हेशनल सफिक्स आणि इन्फ्लेक्शनल सफिक्समध्ये स्ट्रेस चेंज होत नाही, स्ट्रेस आहे तिथंच दिला जातो. रूल 5 मध्ये मात्र काही विशिष्ट सफिक्सेस तुम्हाला दाखवलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये सांगितले की हे सफिक्स तुम्ही जर वर्डला लावले देन द स्ट्रेस विल चेंज. द स्ट्रेस विल मूव्ह टू द सिलेबल प्रिसिडिंग द सफिक्स. ION, IC, ICAL या सिलेबलच्या आधी किंवा या सफिक्सच्या आधी जे सिलेबल येतंय त्या सिलेबलवरती तुम्हाला स्ट्रेस द्यावा लागेल. सो हे काही वर्ड स्ट्रेसचे रूल्स होते. नाव वी विल गो फर्दर अँड आय वॉन्ट टू शो यू अनदर PPT. लेट मी स्टार्ट विथ PPT नंबर 15. येस, वर्ड स्ट्रेस. सेम टॉपिक, पण आपण बघूया स्ट्रेस शिफ्ट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ वर्ड. हा एक नवीन टॉपिक आहे, सब टॉपिक आहे वर्ड स्ट्रेस मधलाच. कुठला टॉपिक आहे तर हाऊ स्ट्रेस चेंजेस, स्ट्रेस शिफ्ट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ वर्ड्स. वर्डच्या फंक्शननुसार वर्डवरचा स्ट्रेस कसा चेंज होतो हे या स्लाइडमध्ये आपण वाचणार आहोत. सो प्लीज पे अटेन्शन टू द स्लाइड. देर आर ए नंबर ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश विच कॅन बी यूज्ड ॲज नाउन्स और ॲडजेक्टिव्स अँड ऑल्सो ॲज वर्ब्स. वी आर स्पेशली कन्सर्न्ड विथ ए फ्यू डायसिलेबिक वर्ड्स ऑफ दिस सॉर्ट. म्हणजे इंग्लिशमध्ये काही वर्ड्स आहेत, सेम वर्ड इज यूज्ड ॲज अन ॲडजेक्टिव्ह ऑर अ नाउन ऑर अ वर्ब. तर आपण काही डायसिलेबिक वर्ड्स पाहणार आहोत की जे
वर्ड्स तुम्ही नाऊन म्हणून सुद्धा, तोच वर्ड ॲडजेक्टिव्ह म्हणून सुद्धा आणि तोच वर्ड व्हर्ब म्हणून सुद्धा वापरू शकता. तर या अशा प्रकारच्या वर्ड्समध्ये स्ट्रेस काय होतो, शिफ्ट होतो. देअरफॉर ऑन द स्क्रीन यू फाइंड द टायटल स्ट्रेस शिफ्ट. करेक्ट. शिफ्ट काय होतो तर स्ट्रेस, कसा स्ट्रेस शिफ्ट होतो ते पाहू आपण. In the case of some of these disyllabic words, the stress is on the same syllable, whether the word is used as a noun, adjective or verb. तर काही डायसिलेबिक वर्ड्स आपण पाहणार आहोत की जिथं स्ट्रेस बदलत नाही, त्याच सिलेबलवरती राहतो. म्हणजे तो शब्द नाऊन म्हणून काम करू द्या, ॲडजेक्टिव्ह म्हणून काम करू द्या और वर्ब म्हणून, द स्ट्रेस रिमेन्स as it is. On the other hand, there are a few disyllabic words which take the stress on the first syllable if the words are used as nouns or adjectives, and on the second syllable if they are used as verbs. So we will also see some disyllabic words की जिथं स्ट्रेस काय होणार आहे, जर तो वर्ड नाउन किंवा ॲडजेक्टिव्ह म्हणून वापरणार असू तर स्ट्रेस विल लाय ऑन द फर्स्ट सिलेबल, पण तोच शब्द जर वर्ब म्हणून काम करणार असेल तर स्ट्रेस हा सेकंड सिलेबलवरती आहे. सम एक्झाम्पल्स आर गिवन ऑफ बोथ कॅटेगरीज ऑफ सच वर्ड्स. तर काही एक्झाम्पल्स आपण बघू. डायसिलेबिक वर्ड्स विच टेक द स्ट्रेस ऑन द सेम सिलेबल वेदर यूज्ड ॲज नाउन्स, ॲडजेक्टिव्ज ऑर वर्ब्स. तर आता हे एक्झाम्पल्स कसे आहेत, अशा वर्ड्सचे एक्झाम्पल आहेत. हे सगळे वर्ड्स डायसिलेबिक आहेत की ज्याच्यामध्ये स्ट्रेस बदलत नाही. तो वर्ड नाउन म्हणून काम करू द्या, ॲडजेक्टिव्ह ऑर ॲडवर्ब, द स्ट्रेस लाईज ऑन द सेम सिलेबल. बघा एक्झाम्पल, ॲडव्हान्स. बघा ॲडव्हान्स, ॲडव्हान्स असं त्याचं फोनेटिक ट्रान्स्क्रिप्शन आहे. देर आर 2 syllables कारण देर आर 2 vowels. सो हे त्याचं डिव्हिजन आहे. अड इज द फर्स्ट सिलेबल, वान्स इज द सेकंड सिलेबल. So this is the spelling of the word and this is the phonetic transcription of the word. So advance, the stress is on the second syllable. तुम्हाला इथं स्क्रीनवरती दिसेल बघा, advance, right? Here on the screen the stress is marked on the spelling and I have shown you the phonetic transcription and I have shown you the stress on the second syllable in the phonetic transcription. This is just to make things easier for you. तर अशा तऱ्हेने ॲडव्हान्समध्ये स्ट्रेस चेंज होत नाही. डायसिलेबिक वर्ड आहे, तोच वर्ड नाउन किंवा व्हर्ब म्हणून जरी वापरला तरी स्ट्रेस हा दुसऱ्याच सिलेबलवरती आहे. सेकंड एक्झाम्पल बघा, अलर्ट. अलर्ट कसं ट्रान्स्क्रिप्शन कराल त्याचं, अलर्ट. ओके, अलर्ट 2 vowels hence 2 syllables. फर्स्ट सिलेबल कोणता आहे, अ. फर्स्ट सिलेबल, सेकंड सिलेबल लर्ट. Stress is on the second syllable. But the same word could be used as an adjective or a verb. In both the cases, the stress will be on the second syllable. Next word बघा, anger. Anger. Ang हा पहिला syllable, ग दुसरा syllable, stress is on the first syllable. Fourth, award. 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 Correct. A first syllable, ward. Odd. A हे दुसरं vowel आहे. So ward second syllable, stress on the second syllable. Fifth word पहा, balloon. B first syllable, loon second syllable. Correct. Balloon. Balloon. The same word could be used as noun and verb and hence the stress doesn't change, the stress remains as it is on the second syllable. Capture. Capture.
Suppose I want to transcribe capture. How will I do it? Cap first syllable आणि च हा हे सेकंड सिलेबल आहे. करेक्ट. कॅप च फर्स्ट सिलेबल सेकंड सिलेबल. फर्स्ट सिलेबल मध्ये वॉवेल ॲ, सेकंड सिलेबल मध्ये वॉवेल अ. ॲ वॉवेल इज स्ट्रॉंगर दॅन अ वॉवेल, हेन्स फर्स्ट सिलेबल रिसिव्स स्ट्रेस. असं त्याचं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आहे. ते सध्या महत्त्वाचं नाही. महत्त्वाचं काय आहे लक्षात ठेवा, तो वर्ड नाउन किंवा व्हर्ब म्हणून जरी वापरला तरी स्ट्रेसमध्ये फरक पडत नाही. स्ट्रेस लाईज ऑन द सेम वर्ड. सो वी हॅव सीन सम वर्ड्स वेअर some disyllabic words where stress doesn't change even if the word is used as noun, adjective or verb. Now we will see some verb, there are other examples. For example, complete, credit, damage, debate. So these are more examples where you find the stress on the same syllable. आता आपण काही डायसिलेबिक वर्ड्स बघू की जिथं स्ट्रेस बदलतो किंवा स्ट्रेस शिफ्ट होतो. वर्ड सेमच आहे बट सो some words where some disyllabic words where stress shifts from first syllable to second syllable. Please take a look at the first example. Absent, absent and absent. Absent, absent. Now non-native speakers do not make distinction between the pronunciation of the word. म्हणजे बघा स्पेलिंग तेच आहे पण तो वर्ड नाउन किंवा ॲडजेक्टिव्ह म्हणून सुद्धा वापरू शकतो आणि तोच वर्ड आपण व्हर्ब म्हणून सुद्धा वापरू शकतो. बट इफ द वर्ड इज यूज्ड ॲज ए नाउन देन वी हॅव टू मार्क स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल. जसं की बघा मी तुम्हाला फोनेटिक ट्रान्स्क्रिप्शन काढून दाखवतो या वर्डचं. ॲबसंट हे त्याचं फोनेटिक ट्रान्स्क्रिप्शन होईल. डायसिलेबिक वर्ड आहे. ॲब फर्स्ट सिलेबल आहे, संट सेकंड सिलेबल आहे, स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबलवरती आहे. कारण का ॲ हे वॉवेल अ पेक्षा जास्त स्ट्रॉंग आहे म्हणून फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड आहे. सो द वर्ड इज प्रोनाउन्स्ड ॲज ॲबसंट. आता तोच वर्ड ज्यावेळी व्हर्ब म्हणून वापरला जातो एखाद्या सेंटेन्समध्ये देन यू हॅव टू से absent, absent, absent. First, second syllable. Here the second syllable is more prominent than the first one and hence second syllable receives stress. That is, the second syllable should be pronounced louder and longer with a higher pitch and breath force. कारण का a vowel is stronger than a vowel म्हणून इथं सेकंड सिलेबल हा स्ट्रेस्ड आहे. तर उच्चार बघा कसा करायचा. ॲबसंट, absent, absent ॲडजेक्टिव्ह, absent वर्ब. तसंच कॉन्टॅक्ट नाउन, सॉरी कॉन्ट्रॅक्ट, कॉन्ट्रॅक्ट आणि कंट्रॅक्ट, कंट्रॅक्ट, कॉन्ट्रॅक्ट. नेक्स्ट बघा कॉन्वर्ट, convert. You can hear the difference between the two pronunciations. Spellings remains the same but pronunciations differ because the use differs. त्या वर्डचा तुम्ही काय म्हणून उपयोग करताय, नाउन म्हणून का वर्ब म्हणून, त्याच्यानुसार प्रोनाउन्सिएशन आणि स्ट्रेस सुद्धा बदलतो. म्हणजे ते तिसऱ्या एक्झाम्पलमध्ये बघा कॉन्वर्ट आणि कन्वर्ट, कॉन्वर्ट, convert. In the third example, on convert, the stress is on the first syllable. In convert, the stress is on the second syllable. Similarly, see the fourth example. Convict, convict.
export, export, import, import, present, present, record, record. So this is how stress changes. I request you to find out the phonetic transcriptions of all these words. You can do it very easily on Google. For example, find out phonetic transcription for record as a noun on Google. Just go to Google and type phonetic transcription for record noun. You will get it. Similarly, find out phonetic transcription for record as a verb, and you will see where the stress is given. That is, you can read out the phonetic transcription easily, and you can find out uh, the difference in pronunciation, the difference in stress. So this is how stress changes or stress shifts. म्हणून हा टॉपिक कुठला आहे? Stress shift. In examination, I shall give you some words and I shall ask you to find out the correct stress. For example, मी असा वर्ड देईन CONVICT, convict, आणि ब्रॅकेटमध्ये व्हर्ब लिहीन, राईट. आणि आय विल आस्क यू विच सिलेबल इज स्ट्रेस्ड इन कॉन्विक्ट. तर तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे द सेकंड सिलेबल इज स्ट्रेस्ड. किंवा contract, I shall give you the spelling CONTRACT, and in bracket I shall write noun, and I will ask you which syllable is stressed, first or second. The correct answer is first, because contract as a noun receives stress on the first syllable. तर हा एक यातला छोटा टॉपिक होता. नेक्स्ट लेक्चरला मी टोन ग्रुप्स किंवा इंटोनेशन हा सेकंड युनिटमधला म्हणजे फोनॉलॉजीतला लास्ट टॉपिक मी सुरू करत आहे, की जिथं आपण काही रूल्स पाहू. कशाचे? इंटोनेशनचे. आय शॅल एक्सप्लेन यू व्हॉट इज इंटोनेशन, हाऊ टू divide sentences into tone groups, etc. So I stop here. I hope you have understood the topic of word stress. Please go through it again. तुम्हाला जर हा टॉपिक समजला नसेल तर हे लेक्चर परत एकदा पहा. या आधीचं ही लेक्चर नीट ऐका, म्हणजे तुम्हाला वर्ड स्ट्रेस कळेल. वर्ड स्ट्रेस ज्याला कळालेला आहे त्यालाच इंटोनेशनचा पुढचा टॉपिक कळेल. सो वी विल मीट soon. I shall share the next lecture on intonation soon. Thank you.